Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. In today's video, we are going to talk about l'alphabet phonétique international, or the International Phonetic Alphabet. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. Alors tout d'abord, l'API, c'est quoi? L'API, c'est l'alphabet phonétique international. So what is the IPA? In French, API. L'alphabet phonétique international is the International Phonetic Alphabet. Il permet de connaître la prononciation d'un son ou d'un mot dans toutes les langues. So it helps you know how to pronounce a sound or a word in a language. Par exemple, nous avons bonjour, which is written like this in the IPA or API en français. We also have salut, which is written this way. So pay attention to the characters that we're using. Usually they are written in between brackets. You can see them right here. Comment lire l'API? How do we read the IPA? Eh bien, voici l'alphabet phonétique international pour le français. So here is the IPA in French. Par exemple, pour la première lettre, ici, le premier son, for the first sound, we have pat, a, a. Le deuxième, pat, a. So the A is a bit deeper. The first one, a, 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 a. Pat. Ça, c'est une voyelle nasale. So when you see this little wave here, this means that it's a nasal vowel. You're going to pronounce it with your nose. Ban. Ban. Ça, c'est une consonne. This is a consonant. Bleu. B. B. So here we have another sound, which is an open O. O. Comme mort. O. Which is different from O. O. So you see or hear that this is an open sound. O. The next one is a nasal vowel. On. On comme bon. So every time you see this character right here, this means that you need to pronounce it on. Here, this one is easy. It's the letter D. Dat. D comme dat. Here, this E is the acute E. So for example, et, été, et, été. This is the sound E, like le, le. Celui-ci, est, which is different from this one. Et, est, et, est, est. Here is a nasal vowel. Un. Un, comme fin, fin. This is a consonant, the letter F. F comme foi. G comme gare. G, g, gare. H comme up, up. I comme il, il. And this one right here is not the letter J, it's the sound Y. Y, comme aïe. Aïe, y. If you were to write this one, it would be the letter Y. K comme kilo, kilo. L, le, litre, litre. M, mère, m, mère. N, ne. Gne, gne comme agneau. Agneau. Gne. Ng comme bing. Bing. O comme beau. Beau. Now this is a deeper O. Unlike the first one that we've seen, this is O. O. E comme peu. E comme peu. E comme peur. E comme peur. Un comme brun. Un comme brun, which is different from un fin.
un brin. P comme père. P, père. R, rue. R, rue. S, sol. S, sol. Ch comme chien. Ch comme chien. T comme terre. T comme terre. Ou comme sous. Ou comme sous. And this is a semi-vowel. So this means that it's just like the sound y. Here we have ui. So this is the sound u followed by a vowel. Ui. Nuit. Nuit. V, vent. V, vent. Ou. Another semi-vowel. Oui. Oui. So you have the sound ou, which is followed by another vowel. So this is what we call a semi-vowel. Oui. Oui. R. Rota. R. Rota. This one we don't really use as much in French. And if you see the letter Y in IPA, it's the sound U. 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 Rue. U. Rue. Z. Zéro. Z. Zéro. Je. 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 So let's repeat. A. A. En. B. O. On. De. Et. E. E. Un. F. G. I. Y. K. L. M. N. 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 O. E. E. Un. P. R. S. Ch. T. Ou. U. V. Ou. R. U. Z. Je. So let's practice. Take a look at these words written in IPA and let's see if you can guess what they are. Arbre. So the first one we had was actually the word arbre. A-R-B-R. Arbre. Arbre. The second one. Le deuxième. Maison. 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 Le troisième. Jardin. 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 Le suivant. Gentil. 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 Le suivant. This one is a bit longer. Écureuil. 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 Très bien, cette vidéo est maintenant terminée. I hope you enjoyed working with me today. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!